Best wishes to all. Today let us see about preposition. Preposition is more important in making sentences, in making correct sentences. If you miss any preposition or misplace it, the meaning of the sentence will be completely differed. தவறு இல்லாமல் சென்டென்ஸ் அமைக்க ப்ரிப்போசிஷன் மிக அவசியம். ப்ரிப்போசிஷன் மாறினால் சென்டென்ஸுடைய மீனிங்கே மாறிவிடும். எக்ஸாம்பிள், ஐ ஆம் அட் ஹோம். ஐ ஆம் அட் ஹோம் என்றால் நான் வீட்டில் இருக்கிறேன் என்ற மீனிங். அதில் அட்டை எடுத்து விட்டால் அட் ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணாமல் அந்த சென்டென்ஸை மேக் பண்ணினால் ஐ ஆம் ஹோம் என்று வரும். அதற்கு என்ன மீனிங்? நான் வீடு என்று மீனிங் மாறிவிடும். ஸோ ப்ரிப்போசிஷன் எந்த அளவிற்கு ஒரு சென்டென்ஸிற்கு மீனிங் கொடுக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஐ எம் ஹோம் என்றால் அது வேடிக்கையாக ஃபன்னியான சென்டென்ஸாக மாறிவிடும். அதனால் ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணுவதில் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Now let us see what is preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show the relation between them and some other word in a sentence. Pre means before. Usually preposition is placed before noun or pronoun. பொதுவாக ப்ரிப்போசிஷனை நவுன் ப்ரோனவுனுக்கு முன்னால் தான் பயன்படுத்துவோம். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ப்ரிப்போசிஷன். There are some kinds of preposition: simple prepositions, compound preposition, phrase prepositions. Simple prepositions, example, in, at, on, of, to, up, with, by, for, from, etc. Now let us see in, at, on. The remaining preposition we can see in the next episodes. Examples: I am in the house, I am at home. House என்றால் இந்த house என்று போட வேண்டும். Home என்றால் at யூஸ் பண்ண வேண்டும். I am in the house, I am at home. இரண்டுமே ஒரே மீனிங் தான், நான் வீட்டில் இருக்கிறேன். Then the meeting is at 6 p.m. on coming Monday. The meeting is at 6 p.m. on coming Monday. வரும் மண்டே அன்று மீட்டிங் 6 மணிக்கு இருக்கும். 6 மணி டைமிங் சொல்லும் பொழுது, ஒரே ஒரு டைமிங் சொல்லும் பொழுது அட் யூஸ் பண்ண வேண்டும். தென் இன், ஐ வாஸ் பார்ன் இன் ஜூன். மந்த் பயன்படுத்தும் பொழுது இன் தான் போட வேண்டும். ஐ வாஸ் பார்ன் இன் ஜூன். மை சிஸ்டர் வாஸ் பார்ன் இன் 2000. இயர் பயன்படுத்தும் பொழுதும் இன் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். மை சிஸ்டர் வாஸ் பார்ன் இன் 2000. தெர் வில் பி எ மீட்டிங் ஆன் மண்டே. டேஸ் சொல்லும் பொழுது ஆன் பயன்படுத்த வேண்டும். தேர் வில் பி எ மீட்டிங் ஆன் மண்டே. தேர் வில் பி எ மீட்டிங் ஆன் 16th செப்டம்பர். டேட் சொல்லும் பொழுதும் ஆன் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆன் 16th செப்டம்பர். Let us see where to use on. Tom is on holiday in France. Tom is on holiday in France. Did you go to Germany on business? Did you go to Germany on business? One day I would like to go on a world tour. One day I would like to go on a world tour. இங்கெல்லாம் நாம் on தான் பயன்படுத்த வேண்டும். Holiday, business, world tour. Some more examples. I didn't watch the news on television, but I heard it on the radio. I didn't watch the news on television. I heard it on the radio. I am not on the phone. That means I haven't got a phone. I am not on the phone. இல்லாவிடில் நான் ஃபோன் பேசிட்டு இருக்கவில்லை. I am not on the phone. I have never met her. I have spoken to her on the phone. I have spoken to her on the phone என்று கூற வேண்டும். இன் பயன்படுத்தக்கூடாது. I have heard the news in television என்று கூறினால் அது தவறு. Some more expressions. The railway workers are on strike. The railway workers are on strike. Look, that car is on fire. Look, that car is on fire. Now let us see some expressions using in.
Don't go out in the rain. Don't go out in the rain. Please fill the form in block letters. Please fill the form in block letters. I paid the bill in cash. I paid by check. செக் என்றால் பை யூஸ் பண்ண வேண்டும். கேஷ் என்றால் இன் யூஸ் பண்ண வேண்டும். I paid the bill in cash. In my opinion, the film wasn't very good. In my opinion, the film wasn't very good. Now let us see where to use at and in. I live at Royal Garden. தெருக்களுக்கு முன்னால் சிறிய ஊர்களுக்கு முன்னால் அட் போட வேண்டும். I live in Delhi. I live in Chennai. பெரிய ஊர்களுக்கு முன்னால் இன் போட வேண்டும். வாட்டர் பாயில்ஸ் அட் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட். டெம்பரேச்சருக்கு முன்னால் அட் போட வேண்டும். ஜேன் லெஃப்ட் த ஸ்கூல் அட் 16. வயதிற்கு முன்னால் அட். ஜேன் லெஃப்ட் த ஸ்கூல் அட் 16. The train was traveling at 120 miles an hour. The train was traveling at 120 miles an hour. I will be at work until 5:30. Don't meet me at the station. I can get a taxi. I am waiting at the bus stop. I arrived in a taxi or I arrived by a taxi. ஏதாவது சொல்லலாம். Our flat is on the second floor. London is on the river Thames. There is a notice on the door. There is somebody at the door. Can you understand where to use in, at, on? Use it properly. Thank you for watching. Subscribe my channel. Thank you. It is easy to follow. Let us deal the remaining prepositions in the next episode.